Hello to everyone who's like a seafood. Just watch this video to the end and how's make barbecue lobster and brown crab lobster. First thing, of course, do you need lobster to cook? But how to catch the lobster? Just subscribe this channel and watch how I catch lobster, brown crab and everything about Atlantic Ocean. Looking how I break the claws. The lobster claws is much easier to break it. The harder is the brown crab claws. Yes. Just watch this video to the end and learn how to cook a barbecue lobster. Да. Now just learn how to clean the lobster, how to break before to start cooking. It's not hard, just watch, put attention, how to take off everything and to clean the dirty stuff. Just need cut on top and take the dirty stuff out. Need clean a little bit of, take the other pieces out and just waiting to test the barbecue lobster. And now we closer to the Atlantic Ocean. Just it's a beautiful view. Now how to clean the garlic. We need some garlic in this barbecue. Just or cut in half or just break it in top. You see how I break it? Just no need cut very small pieces because it's not looking tasty after. Is good weather, just is not sunny day, but is. Before the fire to be ready, we drink some beer, of course. I calling this antibiotic. And don't panic if you are sick, just drink one antibiotic. With a Europe Championship Cup. The lobster is ready. In just waiting for fire to not be very high fire. Just need steady. And what do you need for first thing? The beer, of course. That's first problem. What we need, that's the Heineken. If you no have Heineken and barbecue lobster, just throw the lobster out in the ocean or give to someone to cook. Or better you cook and give to someone to eat. You need this. We use that tobacco sauce, some
soy sauce too. No need much, just couple drops, and the black pepperons, Tabasco is near Italy, maybe, and olive oil. The lobster is on the fire now. We add some salt and let's go to cook. Very nice. It's looking nice. After we add some oil, we try to add about 200 grams each. But you can add less, and after you can add again later on after 10 minutes. Коля, красавчик. Заодно отсюда. Chinero se dio por la vida,
leac, toți un lei. Da. Și unul leac e melat, este mei. Dar aici și orgher. Zama asta. Cred Pare mă. că și-a unul ciotchi, că e cu fondul dreptul leac. Păi da, o leacă mai plavnă. S-o stâns. Și sus. În partea asta? Cu ceva de tras cu pișa pe din părți. E mai adăugat și usturoi și ăla, da? Bă, dar pe să-l pun mai bine, să stochească zamba. Dacă îl las mai încolo, ați miros tare. Da. Ce grăiește aici jos pe la Rian? Nu pun și aici, da. Deci, uite și face, vezi? Te văle, așteaptă. Eu câteodată mă mai alin, îl murez. Bat usturoiul cu toate celea la un loc. Asta e să vezi, nu-ți sară în ochi să mă spun aici. Mai dau și gen? Ai o căliuță. A. Uite, parcă-și la o mamă, nu? Da. Eu le-am zămicit de-a că ele potriesc. Așa o leacă. Da, da. Just Heineken or the and other one France. So this. Este? Bun. Second level. Very good. Și cât să la este? Amestecăm, da? Lasă. Dacă îl pun acolo. Dacă eu ridic aici. Pui capacul de una. Давай.
Da, da, da. Hai. Da. Da, așa e, de acum este gata. De jos pălăria. Da, poți să eu.